How to make Halim drink recipe and benefits. Available both English and Tamil. Take 1 tablespoon of Halim seed. 1 tablespoon of Halim seeds, Garden Cress seed equals 12 milligrams of iron. ஒரு தேக்கரண்டி ஹலீம் விதைகளில் 12 மில்லிகிராம் இரும்புச்சத்து உள்ளது. Daily need for iron, 1 to 3 year boy. Every day 7 milligrams, 1 to 3 year girl. 7 milligrams, 4 to 8 year boy per day. 10 milligrams, 4 to 8 year girl per day. 10 milligrams, 14 to 18 years boy per day. 11 milligrams, 14 to 18 years girl per day. 15 milligrams, 19 to 50 years men per day. 8 milligrams, 19 to 50 years woman per day. 18 milligrams, take 1 glass of water. Eat 60% of the daily minimum iron need with just 1 tablespoon of Garden Cress seed. தினசரி குறைந்தபட்ச இரும்புச்சத்து தேவையில் 60 விழுக்காடு ஒரு தேக்கரண்டி கொண்டு பெற முடியும். Add 1 tablespoon of Garden Cress seed and soak for at least 1 night. Add 1 tablespoon of fresh lemon juice. It will increase vitamin C levels. இது வைட்டமின் சி அளவை அதிகரிக்கும். To get the best results, consume it on an empty stomach in the morning. சிறந்த பலனை பெற காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொள்ளுங்கள். Benefits: helps in treating respiratory infections. சுவாச நோய்த்தொற்றுகளுக்கு தீர்வாக உள்ளது. It is very good in post-pregnancy recovery. ஹலீம் விதைகள் பிரசவத்திற்கு பிறகு சிறந்த ஆரோக்கியத்தை பெற உதவுகிறது. Helps to boost immunity and metabolism. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. Boosts hemoglobin and cures anemia. இரும்புச்சத்து மற்றும் ஹீமோகுளோபினை அதிகரித்து இரத்த சோகையை குணமாக்குகிறது. Increases the production of breast milk. தாய்ப்பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. The Halim water combination works as a miracle meal for weight loss. ஹலீம் நீர் எடை இழப்புக்கு ஒரு அதிசய உணவாக செயல்படுகிறது. Regulating the menstruation cycle. மாதவிடாய் சுழற்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. Helps in preventing gastrointestinal diseases. இரைப்பை குடல் நோய்களை தடுக்கிறது. Please read the word of caution. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. இது போன்ற நல்ல தகவலை பெற குக்வர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.